Yeah. ఇది ఎక్కడ అవుతుంది రికార్డింగ్? ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది. రికార్డెడ్ రెడ్ బటన్ చేస్తుంది కదా పైన. పాత ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ అంటే, సో మనకి ఎప్పుడైనా SQL లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం రిలేషనల్ డేటాని క్వరీ చేయొచ్చు. రిలేషనల్ డేటా అంటే ఒక టేబుల్లో రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అయి ఉన్న డేటాని రిలేషనల్ డేటా అంటాం. సో ఆ డేటాని క్వరీ చేయడానికి మనం స్ట్రక్చర్డ్గా ఉన్న డేటాని క్వరీ చేయడానికి మనం ఈ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇందులో SQL లో కూడా బేసిక్ SQL అంటే బేసిక్ SQL ఉంటుంది, అడ్వాన్స్డ్ SQL ఉంటుంది. బేసిక్ SQL అంటే నార్మల్ బేసిక్ క్వరీస్, డేటాని సెలెక్ట్ చేయడం, డేటాని అప్డేట్ చేయడం, డేటాని టేబుల్ క్రియేట్. సో కొన్ని కమాండ్స్ బేసిక్ SQL కింద వస్తాయి. సో ఈ బేసిక్ కమాండ్స్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అన్ని SQL సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో సేమ్ ఉంటుంది. మీ PL/SQL లో కానీ, SQL లో కానీ, MySQL లో కానీ. మైక్రోసాఫ్ట్ SQL లో బేసిక్ SQL తో పాటు ట్రాన్సాక్ట్ SQL అని మనకి ప్రొసీజర్స్, ట్రిగ్గర్స్, కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో SQL అనేది ఒక క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ ది డేటా. కమ్యూనికేట్ ది డేటా అంటే ఇన్సర్ట్, ఒక ఈ రోల్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలని మనం ఒక కమాండ్ రాస్తే అది SQL లాంగ్వేజ్. డేటా డీల్ చేసేది SQL లాంగ్వేజ్. సో తర్వాత డేటాబేస్ డేటా అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనకి సర్వర్ అని ఎప్పుడు అంటాం, మనం ఆ సర్వర్లో ఏదో ఒక డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనం సర్వర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఆ డేటా అనేది స్టోర్ చేయడానికి సపోజ్ ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ ఉంది, మన సిస్టంలో మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. వర్డ్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్సెల్ ఫైల్సే ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏంటంటే సపోజ్ మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం డిఫరెంట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో మనకి రిఫరెన్స్ కోసం ఏం చేస్తాం, ఈ రోజు చేసినవన్నీ ఈ రోజు డేట్ పెట్టుకొని ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని ఆ ఫోల్డర్లో ఈ రోజు వర్క్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాం. సో రేపు చేసినవి రేపు డేట్తో పెట్టుకుంటాం, లేదా నిన్న చేసిన వాటిని నిన్న డేట్తో పెట్టుకుంటాం. సో అలా పెట్టుకుంటే మనకి యూజ్ ఏంటి, సపోజ్ ఒక 1 month తర్వాత మనం పర్టికులర్ డే రోజు ఏం యాక్టివిటీస్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్తే మనకి ఆ ఫోల్డర్లో కనిపిస్తాయి అవన్నీ. సో అలానే మనం ఎలా అయితే ఫోల్డర్లో మనం సాగ్రిగేట్ చేసుకున్నామో అలానే మన డేటాని టేబుల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. టేబుల్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాను నేను తర్వాత. నార్మల్గా అయితే మనకి SQL సర్వర్లో కూడా సర్వర్ అంటే మన సిస్టమ్ లాంటిది అనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి. తర్వాత మనకి ఫోల్డర్ అండ్ మనం ఏదైతే ఫోల్డర్స్లో సాగ్రిగేట్ చేసుకుంటున్నామో, లేకపోతే డిస్క్స్ ఉంటాయి కదా మనకి మన సిస్టంలో డిఫరెంట్ పార్టీషన్ చేసి ఉంటుంది. C డిస్క్ అని, లేకపోతే డి డ్రైవ్ అని, లేకపోతే E డ్రైవ్ అని మనం పార్టీషన్ చేసుకుంటాం కదా మన సిస్టమ్. అలా మనం పార్టీషన్ చేసుకున్న దాన్ని డేటాబేస్ అంటారు. సో ఒక సర్వర్లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. డేటాబేస్ లోపల మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, SQL ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ టేబుల్స్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఏమన్నా. ఓకే, సో తెలుగే కదా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదన్నా? దట్ మీన్స్ అర్థం కాదు అంటే రెండు బెటర్, అంటే ఒకటే తెలుగు చెప్తే బాగుండగా, అదే కమ్యూనికేట్ కావాలంటే టర్మినాలజీ కావాలి కాబట్టి మిక్స్ చేస్తే బెటర్. సో నేను కీవర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను, లేదు అంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్లో చెప్పమని చెప్తాను. ఓకే, పర్లేదు. ఓకే, అంటే తెలుగు అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ అందరికి? అరుణ, you know Okay. Telugu, right? You'll understand. Yes, I know Telugu. Yeah. You are basically from? I'm from North India. Oh, okay. You understand? But I know Telugu. Yeah, I know, but not that much. Okay. If you are getting any struggle in between to understand the thing, you can ask me. I will repeat it in English or probably in Hindi also. Yeah, sure. Thank you. No problem. Okay. So here, database is the collection of different objects in SQL. In SQL, basically we have the basic object. First object will be the table. So whatever the data we are getting from different sources, from UI screens or from different servers. So we will insert the data in the table. Okay, we'll data anta manam table lone insert chestam. So suppose I have one server. So one server lo
So my team is working on different clients. Suppose if you take ICICI is one of client for my company, and in the same way Axis is another client. Let's assume I am working for both my team is working for both the clients, Axis and ICICI. So I'm working for some credit card. So right, we'll get different calls from different credit card customer cares. So if you want to take any personal loan, or if you want to take any credit card like that, they'll ask you when they're coming. So those guys will work for multiple clients. So let's assume my company is working for ICICI and Axis. So what we will do is we'll get the information of the clients. So manaki clients nunchi information vastadi. So they will provide the different clients information. Suppose I have an account with ICICI, and Sagar has the account in Axis. So what they will do, they will give both of my information to the ICICI will give my information, and Axis will give Sagar's information to the company. So what this company guys will do is they will create different databases. For Axis, they will create one database, and for ICICI they will create another database. So whatever the data they are getting from Axis, they will put in that Axis database, and whatever the data they are getting from ICICI, they will put in ICICI database. So that they will have some clarity, or which client information they got. Suppose they are seeing they are if they are querying with Access database, by connecting to that Access database, they will get Axis Bank related customers list only. If they connect with ICICI database, they will get ICICI related clients information only. And yeah, like way we will create a different database based on the client. Okay, so ఇలా different databases వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని యాక్సెస్ ఒకటి, ఐసిఐస్ ఒకటి. సో దే విల్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్స్, ఏ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారో ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతారో, అప్పుడు వాళ్ళకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఐసిఐసి కనెక్ట్ అయితే ఐసిఐసి రిలేటెడ్ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో మనకి ఏంటంటే, సో ఫర్ అవర్ థింగ్ మీన్స్, so here we are having two clients. So because of that we created two databases. So idanta manaki there will be database architecture will be there. So there for every project there will be a database architecture. Then they might have 15 to 20 years of experience. So they will think in how many database we are going to create, how many tables we need to create in that database. So like that they will plan the architecture level guys, they will do all these things. Okay, so database you can treat like it is a bucket or container. Like you can treat it as a folder, so where we create the database for our clarity. So to maintain the data clearly without making clumsy or something confused to the our side, we create a database. So database అది సర్వర్ అంటే సో సర్వర్ లో డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ సర్వర్ విల్ క్రియేట్ a different database. Server you can, for now as it is at basic level, you can treat a server as a system, and database is the disks partition will do, right? So different C drive, D drive will have in the system, right? So you can treat the database as a partition drive. Okay, this is the architecture. So manki entante we have Sorry to interrupt you, Yogi. Hello. Actually, I have a doubt, so that's the reason I raised my hand. So here SQL is supported by ANSI, is there?
but I don't know what is ANSI. Is Actually, there ANSI is any? is an organization like suppose for here in India, for we have different banks, private banks, government banks. These banks are controlled by RBI, right? Reserve Bank of India. Yes. Like that, in the software also, like we have big organization like IBM and TCS, Infosys and Microsoft, Oracle. All these organizations will form a group, and they have they have a regulator, like RBI is a regulator for bank, right? So they have keep one what I can say, one organization like ANSI. So that will give, suppose if I'm so suppose I will give an example. Suppose you have uh, which bank account do you have? ICICI. ICICI. So when you go to, so you have account in ICICI, then you must have the debit card for ICICI. So when you are trying to withdraw money from ICICI bank debit card through the Axis Bank, right? You can withdraw money from Axis Bank ATM using ICICI debit card, right? So here you have account in ICICI and you are trying to withdraw money from Axis. Okay, both banks will have different servers, and ICICI data they will not give to the Axis, right? So Axis Bank doesn't get how much the balance you have. So ICICI will not provide that data, right? The client data to Axis. But how you are getting, how you are able to withdraw money from Axis Bank ATM? Okay. So nothing but ANSI is a collection of all languages? Not like that. Suppose here when you are withdrawing money from Axis Bank ATM, so based on your card, whatever you are using, when you put it in Axis Bank ATM, so it will give that information to the ICICI. So both servers need to be communicated when you are withdrawing money. So what they will send one request, like this card number customer is trying to withdraw some 10,000 of money. Like that, Axis Bank will give some communication to ICICI. So after that, ICICI will give some flag. Suppose if you are trying to withdraw 10,000 money, so then ICICI will check, is this customer having 10,000 account balance or not. So if you have that much of account balance in your account, ICICI will not provide how much the account balance you have. What they will send is, so if you have 10,000 money in your account, they will just send some flag to the Axis Bank. So based on that flag, if you have, suppose if you have, they will send some S like thing. So if it is, if that response is from ICICI, if it is yes, then Axis will give the money. If you don't have the money, they will, ICICI will send some other response like no or something. So if it is no, Yeah. then ICICI will, Axis will restrict, Axis item will not give you the money. So like that, these both servers need to communicate, right? So like that means there will be more scenarios. So suppose if you are developing a new language, then that language that will go to ANSI. So ANSI will analyze these type of scenarios, and they will provide some suggestions to that organization. And it is not a regulatory, and it is a standard as an organization. So it is supported SQL. So because of that only, whatever the basic SQL commands you can write in Microsoft SQL, you can write in PLSQL, or you can write in MySQL. So when SQL is developed, that went to ANSI, and ANSI is given some suggestion. So you get some scenarios like this. And whenever some scenarios like this, you need to communicate with the different servers. So you need to write whatever the basic commands you have, you that basic command
need to be same in across all the SQL language. So ANSI is a standard organization. You can treat like a regulatory for all software industry. Okay, now got it. Got it. Thank you. Okay. So here server is a, so this is the hierarchy. So first మనకి సర్వర్ ఉంటుంది, సర్వర్లో మనకి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ డేటాబేస్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను ఇప్పుడు టేబుల్ ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అదొకటే బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి. సో మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్తామో అప్పుడు డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి SQL లో. సో లైక్ ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్, ట్రిగ్గర్స్, నెక్స్ట్ అలా డిఫరెంట్ చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. సో మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ when we actually jump into that topic. So again table. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి we discussed about server, we discussed about database, but here you got another keyword like a table. So I think you all might aware about table. So actually table is contains the data which are stored in row and column format. అండ్ మీకు చెప్పా కదా, రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది టేబుల్ అంటే. కాంబినేషన్ టేబుల్ అంతే, రో కాంబినేషన్ వల్ల టేబుల్ అయితే కదా సార్. అంతే రో అండ్ కాలమ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది టేబుల్. అండ్ మనకి ఏంటంటే మనం SQL సర్వర్ లో మనం ఏదైతే డేటాతో డీల్ చేస్తామో, సో మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం డేటాని టేబుల్లోకి, దాని తర్వాత మనం రిట్రీవ్ చేస్తాం టేబుల్ నుంచి డేటా. సో ఇక్కడ మనకి రిలేషనల్ డేటా అంటే ఏంటంటే, సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలాగైతే రెగ్యులర్ లైఫ్ లో ఒక పర్సన్ కి మధ్యలో ఎలా అయితే రిలేషన్ ఉంటుందో, అలానే టేబుల్లో కూడా ఒక రోకి ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక టేబుల్లో నేను ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కాలమ్స్ తో. సో ఆ టేబుల్ ని నేను వేరే టేబుల్ తో కూడా రిలేట్ చేయొచ్చు అనమాట SQL లో. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు నాకు A అనే టేబుల్ ఉంది, సో B అనే టేబుల్ ఉంది, C అనే టేబుల్, 3 టేబుల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇప్పుడు. సో నాకు A అనే టేబుల్ కి B అనే టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉంది, అండ్ B అనే టేబుల్ కి C అనే టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉంది. కానీ నాకు A అండ్ C కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ లేదు. బట్ మనకి ఇన్ బిట్వీన్ B టేబుల్ కి C టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉంది, A టేబుల్ కి B టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉంది. కాబట్టి we can treat A and C and also both are related to each other, but it is a indirect relationship. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి అమితాబ్ బచ్చన్ ఐశ్వర్యకి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లేదు, బట్ కానీ వాళ్ళు రిలేటివ్సే కదా. ఎలా? సో ఐశ్వర్య బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ సన్ మ్యారీ చేసుకుంది కాబట్టి, సో వాళ్ళిద్దరు రిలేషన్ ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్, రైట్? సో ఇలానే మనకి టేబుల్లో కూడా మనకి రిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక టేబుల్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో టేబుల్కి రిలేషన్ ఉందంటే దట్ మీన్స్ టేబుల్లో మనకి ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా, సపోజ్ ఏ అనే టేబుల్లో ఒక రికార్డ్, B అనే టేబుల్లో ఇంకో రికార్డ్తో రిలేషన్ ఉన్నది. ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్, అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మనకి ఇనీషియల్గా మనకి డేటా అనేది వచ్చినప్పుడు, సో ఇనీషియల్గా మనకి ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ రిలేషన్ అనేది ఉండేది కాదు డేటాకి. సో ఒక టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్కి, లేకపోతే అసలు టేబుల్ ఫార్మాట్లోనే డేటాని స్టోర్ చేసుకోలేకపోయాము ముందు. సో అప్పుడు మనం ఏమనేవాళ్ళంటే we call it as a database management system initially. So when we don't have the relations between the data, so database management system is nothing but the concept with which we are managing the data. Suppose if before SQL Server we will store the data in the notepad or in the wordpad, like different format. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక డేటా అనేది ఒక వర్డ్ ప్యాడ్ లో ఒక డేటాని నేను పెట్టుకున్నాను మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో, అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో ఇంకొక డేటా ఏదో నేను రిటర్న్ చేసి పెట్టుకున్నాను. బట్ ఒక వర్డ్ ప్యాడ్ లో ఉన్న డేటా, ఒక వర్డ్ లో ఉన్న డేటా, ఇంకో వర్డ్ లో ఉన్న డేటాతో రిలేట్ చేయలేము మనం.
సో ఇదేంటంటే డిబిఎంఎస్ డేటాబేస్, అంటే రిలేషన్ లేకముందు మనం డేటాని అలా స్టోర్ చేసుకున్నాం. తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే 1970లో మనకి రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చిందో అప్పుడు మనకి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇలా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ, ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ, పోస్ట్ గ్రీ అండ్ వీ హ్యావ్ మై ఎస్క్యూఎల్. సో ఇలా రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ వచ్చాయన్నమాట. సో రిలేషనల్, సో మనకి బేసిక్ ఏంటంటే డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ doesn't have relationship between the tables or relationship between the data. But in 1970 when you got RDBMS means relational database management system. So we got it got introduced in 1970. So after 1970 we got different technologies based on that RDBMS concept. So oka theory anedi one theory is introduced in 1970. With that theory, these companies, Microsoft or Oracle or some IBM, are introduced different technologies to organize the data in correct manner. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ మనకు ప్రైమరీకి అండ్ ఫారెన్ కి లేవు అప్పుడు. అసలు అప్పుడు టేబులే లేదు. సో వరల్డ్ లో టేబుల్ ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, కానీ అది ఒక టేబుల్ కి రిలేషన్ ఉండదు. అండ్ డేటా అనేది టేబుల్లోనే ఉంటుంది అని చెప్పలేము, సెంటెన్స్ లో ఉంటుంది కదా డేటా. రో ఉంటుంది, కాలమ్స్ ఉండదు. సో టేబుల్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకోండి. సో if it is a sample table, if you treat it as a sample table, this table having 4 columns. One is ID, name, age, course. These 4 columns we have. సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి టేబుల్లో ఉన్న ఐడీస్ కావాలి అంటే మనం జస్ట్ ఐడి కాలం ఉంది కదా. సో ఐడి కాలం ఈజ్ హ్యావింగ్ ది ఐడీస్ ఆఫ్ ది ఆల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అందరు స్టూడెంట్స్ యొక్క ఐడీస్ ఉంటాయి. నేమ్ కాలం చూసుకుంటే అందరు స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఎస్క్యూఎల్ లో మనం ఇలా ఎస్క్యూఎల్ కాదు, ఇలా ఒక టేబుల్లో మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే డేటా మనకి నేమ్ కాలం నేమ్సే కావాలి. ఓకే, నాకు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో సో ఐ నీడ్ ఓన్లీ నేమ్స్. సో మనకి నేమ్ అనే కాలం తీసుకుంటే మనకి ఆ నేమ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. సో ఇలా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సో నాకు నేమ్స్ అనే కాలం రిలేటెడ్ డేటానే ఉంటుంది. ఏజ్ కావాలనుకోండి, ఏజ్ అనే కాలంకి నాకు రిలేటెడ్ డేటాని ఆ కాలంలో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అలానే ఏ కోర్సు కావాలన్నారో ఆ కోర్సు రిలేటెడ్ డేటానే మనకి ఆ టేబుల్లో ఆ కాలంలో ఉంటుంది. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక టేబుల్లో కాకుండా ఒక సెంటెన్స్ లాగా రిటర్న్ చేసుకున్నాను, వర్డ్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. సో ఆ వర్డ్లో ఒక సెంటెన్స్ లాగా చేసుకుంటే ఏముంటుంది, ID 1, నేమ్ అభిషేక్, ఏజ్ 26, కోర్స్ బిగ్ డేటా. సో అలా నాకు డిఫరెంట్ రోస్ వస్తాయి, కానీ నాకు కాలమ్స్, సో నాకు ఈ నేమ్ ఒకటే కావాలన్నప్పుడు నేను సపరేట్గా తీసుకురాలేను అనమాట. సో ఈ టేబుల్ లేకుండా ఉన్నది ముందుది డిబిఎంఎస్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో టేబుల్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి డేటాని రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇలా ఒక టేబుల్ ఉన్నప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు నాకు 3 స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. సో నాకు 4th స్టూడెంట్ వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు మనం ఇలా ఫోర్త్ రోని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్క్యూఎల్లో. సో మనకి లిమిట్ అనేది ఏమి ఉండదు, ఎంతమంది ఎన్ని రికార్డ్స్ అయినా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇప్పుడు 4th రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే నాకు టేబుల్లో ఇలా ఒక రో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నేను 5th రికార్డ్ ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. అలానే సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయని, నాకు టేబుల్స్లో ఈ 4 కాలమ్స్ చాలు ఓకే అని నేను ఫస్ట్ అనుకున్నాను టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డెవలప్మెంట్ స్టేజ్. కానీ నాకు వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంకా నాకు కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలని అన్నారు. సో మనం ఇలా కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్కి. ఓకే, సో మనకి రో అనేది ఒక ఎంటిటీ. సో సపోజ్ నాకు అభిషేక్ రికార్డ్సే కావాలనుకోండి, మనం టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్లో మనం క్వరీ రాసుకొని ఒక క్వరీ మనం రైట్ చేసుకొని మనకి అభిషేక్ ఉన్న రికార్డ్నే తీసుకురావచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మనకు అభిషేక్ అనే రికార్డు కావాలంటే ఒక
సో ఇక్కడ ఐడి 1తో ఏదైతే ఉందో అది అభిషేక్, అండ్ ఈ రో ఓన్లీ అభిషేక్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్సే వస్తాయి మనకి. సపోజ్ నాకు ప్రాతిక్ రిలేటెడ్ డేటానే కావాలి అంటే సపోజ్ నేను ఈ రోని ఒక్కదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాదు, నాకు ఓన్లీ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ అండ్ వాళ్ళు ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యారో ఆ 2 కాలమ్సే కావాలి. సో మనం రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు SQL యూజ్ చేసి నేమ్ కామా కోర్స్ అని ఇస్తే మనకి ఆ 2 కాలమ్స్ రిలేటెడ్ డేటానే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో రో ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఎంటిటీ. సో ఇఫ్ మనం ఒక రోని ఓన్లీ తీసుకుంటే ఆ రోలో ఆ సింగిల్ ఎంటిటీ, ఆ సింగిల్ స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఓకే, కాలం ఈజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేమ్ అనే కాలం అంటే నేమ్ కాలంలో అందరి నేమ్స్ ఉంటాయి. సో వీల్ హ్యావ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ నేమ్స్. సో this way the table is organized, and we have lots of benefits if you insert data in using this format. Okay, so basically మనకి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు డేటా ఇన్సర్షన్ అంతా మనకి ఇప్పుడు మరి ఒక ఫామ్ యూజ్ చేసి సపోజ్ మనం స్క్రీన్ లెవెల్లో అవుట్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ కనెక్ట్ కావాలి, 5 minutes లో క్లోజ్ అవుతుంది అంతే. ఇది we have removed అన్నాడు, 40 minutes టైం తీసేసారట. మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ అండి రికార్డ్ ఆప్షన్ జూమ్ మళ్ళీ కనెక్ట్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే 40 minutes క్రాస్ అవుతుందో